Good morning. The news at dawn. Police warns residents against electoral violence. NJC recommends compulsory returning to Taraba's Chief George. Protests erupt in France over Macron's retirement age push. Osun State Governor Senator Ademola Adeleke has directed security agencies to arrest anyone who violates movement restrictions in today's House of Assembly across the states. The governor further tasked the security agencies to enforce previous directives and regulations which require protocol leaders to stay in their areas after voting instead of moving around towns and villages. Governor Adeleke said he has also instructed the security agencies to arrest hoodlums and political thugs statewide, saying that any leader who harbors such merchants of violence should await the full wrath of the law. He pointed out that the security agencies have commenced raiding and cleaning of hotspots and hideouts of criminals, vowing that there will be no hidden place for those bent on foisting violence on the peace-loving people of the state. While assuring that the election will be conducted peacefully, the governor called on the people of the state to exercise their constitutional right to vote and be voted for. In the meantime, the Assistant Inspector General of Police Zone 11, Mr. Sikiru Akande, has admonished the good people of Oyo and Osun States to uphold the tenets of virtues ahead of today's governorship and House of Assembly elections. In compliance with the Inspector General of Police, Usman Akali Baba, the AIG Zone 11 Command, AIG Akande, ordered the strict enforcement of the election state restriction of vehicular and other unauthorized movement from 12 a.m. to 6 p.m. This is contained in a statement by Zone 11 Police Command Populations Officer CSP Ayeni Benjamin. He said these directives include the subsisting ban on the use of siren, revolving lights, covering of number plates by unauthorized persons, non-permission of the use of tinted glasses, as well as unauthorized armed security personnel to escort VIPs to voting centers. He maintained that the ban on state-owned, local vigilante and private security outfit from the election security duties is still invoked. The AIG Zone 11 Command will assure the citizens of Oyo and Osun States that the Nigeria Police Force, with the support of other security agencies, is committed to ensuring free, fair and credible elections. It therefore advised all eligible voters to move to their villages, towns or cities to exercise their civic responsibilities by casting their vote for the candidates of their choice without any fear of intimidation or harassment. Meanwhile, the Independent National Electoral Commission has disclosed our result from polling units will be transmitted in today's governorship and state assemblies elections across the states of the Federation. Speaking on the television program in Lagos, the chairman of INEC's Information and Voter Education Committee, Mr. Festus Okoye, said the commission had learned worthy lessons from the Presidential and National Assembly polls. Mr. Okoye stressed that the law has prescribed a dual mode of either transmission of result or transfer of result. He explained that the presiding officer who superintended the polling unit would enter the scores of the various political parties in Form EC8A, which is the polling unit level result after the conclusion of elections in various units. He said that presiding officers must sign that particular and copies must be given to relevant stakeholders. Mr. Okoye added that original result will be what will be scanned and uploaded to INEC result viewing portal for public viewing, and that the accreditation data that has arisen from each polling unit will be uploaded, but the physical result and the BVAS itself will also be taken to the registration area collation center. He also stressed that the collation officer will be able to verify the original result, the BVAS, and have the benefits of looking at the accreditation data as transmitted and the result sheet as transmitted from the polling unit. Dr. Mr. Okoye further stated that results will be transmitted on IREV as soon as the polls closed for various polling units. Similarly, the Independent National Electoral Commission (INEC) has banned party agents or anyone affiliated to political parties from taking point of sale POS machines to polling units in today's election.
also banned from police centers and materials capable of being used as inducement to lure voters into selling their vote. Anambra State Resident Electoral Commissioner Dr. Elizabeth Ago stated this in a press briefing ahead of today's House of Assembly election in the state. According to him, during the presidential election, there were allegations of people using POS to transfer money to voters as a way to beat the cashless policy of the federal government, while some political parties deployed beds of wrappers, cartons of noodles, and other food items to induce voters. Ago, during the press briefing, said the commission was ready for the election and that election materials have been moved to all parts of the state. This is the news at dawn coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West, Nigeria. Now, our news message. Voting is the expression of your commitment to yourself, your society, and your country. As you wake up this morning, go to your voting center and vote for the candidate of your choice. The National Judicial Council in Abuja has recommended the compulsory retirement of the Chief Judge of Taraba State High Court, Justice F.B. Adotwa, with immediate effect. Justice Adotwa was recommended for compulsory retirement following his indictment in a petition written against him by Senator Sanusi Dakashi. Senator Dakashi had in the petition accused the embattled Chief Judge of suppressing judgment by failing to deliver judgment involving Malankoshim Yaya versus Shitu Wono and Shuwari Farms Limited. Though the law stipulated 3 months to deliver judgment after the adoption of final addresses, Justice Adwata was said to have suppressed the judgment delivery for 30 months after the adoption of final addresses by the parties. The NJC, after deliberation, found that the Chief Judge breached the provisions of S-294 of the 1999 Constitution and therefore recommended him for compulsory retirement with immediate effect to Governor Darius Isako of Taraba State. Similarly, the council was said to have considered the list of candidates presented by his interview committee and at the end of the deliberation recommended the appointment of 6 heads of court and 5 judges of Plateau State High Court. In the meantime, the Chief Judge of Nigeria, Justice Kayode Ariwola, was said to have presided over the NJC's meeting. The police have arraigned a 27-year-old man, Samuel Manga, in Lagos for alleged theft of his cell phone and money. The defendant, who has no fixed address, is standing trial on a 2-count charge of conspiracy and stealing before an Ogudu magistrate court. He, however, pleaded not guilty to the charge. The prosecutor, Inspector Sunday Basi, told the court that the defendant committed the offense on February 25 at BRT bus stop, K2, Lagos. He alleged that the defendant and one other, still at large, stole a handset worth 60,000 naira. The complainant told the police that the defendant and the other threatened to stab him with a broken bottle and forcefully collected his phone and cash of 3,000 naira. The magistrate, Mrs. O.A. Dawudu, granted the defendant bail in the sum of 50,000 naira with 2 sureties. In like son, she adjourned the case until March 20 for hearing. Thousands of demonstrators have taken to the streets of Paris after President Macron forced through controversial pension reforms. According to French media, protesters and police clashed in Paris after thousands of demonstrators took to the street in opposition of President Emmanuel Macron's decision to force a bill raising the retirement age from 62 to 64. Local media reports that Macron pushed the highly unpopular bill through Parliament after making use of Article 49, Section 3 in the French Constitution, which allows the government to do so without a vote. It says that the article, while legal, is widely seen as an undemocratic tool used to strong-arm lawmakers. Meanwhile, opposition parties are expected to lead a no-confidence vote against the government following the announcement. The trade unions that had organized strikes and marches against a higher retirement age said more rallies and protest marches will soon take place in the days ahead. And to end the news at dawn, here again are the major points. The Assistant Inspector General of Police, Zone 11, Mr. Sikiru Akonde,
has admonished the good people of Oyo and Osun State to uphold the tenet of virtues ahead of today's governorship and House of Assembly elections. The National Judicial Council in Abuja has recommended the compulsory retirement of the Chief Judge of Taraba State High Court, Justice F.B. Adeto, with immediate effect. Thousands of demonstrators have taken to the streets of Paris after President Macron forced through controversial pension reforms. That was the news at dawn, edited by Nathaniel Oyegoki and delivered by Olushola Egbodofo. For more about us, can visit www.osbcng.org. Thanks for listening. Good morning. Ojúmọ́ ìròyìn ní kùtù àì Abíọ́dún Babádíà lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá jáwé akíwọ́wọ́ fáwọn aráàlú láti má tẹ òfin ìdìbò lójú. Ìgbìmọ̀ alábòjútó ẹ̀ka ètò ìdájọ́ dábàá ìfẹ̀yìntì onídandangbọ̀n fún adájọ́ àgbà ilé ẹjọ́ gíga nípínlẹ̀ Taraba. Àwọn ikọ̀ ìfẹ̀hónúhàn yabo ojú pópó látàrí bí ààrẹ ilẹ̀ Faransé ti tọwọ́ bọ ìlànà ìfẹ̀yìntì nílẹ̀ Faransé. Ìròyìn àwòrán lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti pàṣẹ fáwọn àjọ elétò ààbò láti náwó gan èyíkéyìí tó bá tako òfin tó de lílọ bíbọ̀ ọmọnìyàn àti ọkọ̀ nígboro lójú lásìkò ètò ìdìbò yàn sípò àwọn aṣòfin nípínlẹ̀ yìí tí ó wáyé lónìí. Sẹ́nitọ̀ Adeleke tó sí àwọn àjọ elétò ààbò nígbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ wípé kí wọ́n fẹsẹ̀ òfin ìṣáájú tó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ múlẹ̀ lórí káwọn aṣáájú olóṣèlú fìdí mọ́lé wọn lẹ́yìn tí wọ́n bá dìbò wọn tán lágbègbè wọn kí wọ́n yé rìn mẹ́rin ṣègbókiri. Gómìnà ìpínlẹ̀ yìí tó pa aláṣẹ fáwọn àjọ elétò ààbò láti gbé èyíkéyìí jàǹdùkú tàbí ọmọ gànfẹ́ tó bá dàlúrú wípé ẹnikẹ́ni nínú olóṣèlú tó bá ń ṣe bàbá àṣàlẹ̀ fáwọn ẹni ibi bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n jẹ́ kó fojú winá òfin. Bákan náà ni Sẹ́nẹ́tọ̀ Adeleke tó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ni wọ́n ti ń pàráàrò kiri àwọn àbùbá àwọn ọ̀daràn wípé kò síbi tí ó gba àwọn adàlúrú dúró nípínlẹ̀ yìí. Nígbà tó ń fi dáwọn aráàlú lójú pé kò ní sí wàhálà kankan lásìkò àtìlẹ́yìn ìdìbò tí ó wáyé lónìí, gómìnà Adeleke ké sí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí láti tún jáde wọ́rọ́wọ́ lọ dìbò fún ẹni tó bá wù wọ́n lọ́kàn. Atọ́lé ọ̀gá àgbà yanyan iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí tó wà lẹ́kọ̀ọ́ kọkànlá ọ̀gbẹ́ni Síkírù Àkàndé ti rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti má yẹsẹ̀ lórí àwọn òfin tó rọ̀ mọ́ ètò ìdìbò tó wáyé lónìí. Níbàámu pẹ̀lú àṣẹ ọ̀gá àgbà yanyan iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Ankali Baba àtẹ̀lé ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Àkàndé pàṣẹ pé kọ́másì lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ tàbí rìnrìn mẹ́rin ṣègbòkiri láàrin aago 12 òru mọ́jú òní sí 6 rọ̀lẹ́. Èyí ló jẹyọ nínú àjáde kan tí alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lẹ́kọ̀ọ́ kọkànlá CSP Ayẹni Benjamin fi léde. Ó ní òfin náà ló de lílo fèrè yà fún iná aláyípo lórí ọkọ̀, bíbo nọ́mbà ọkọ̀ lójú àti lílẹ̀ ọ̀rá dúdú mọ́ ara gíláàsì ọkọ̀ àti fífi ẹrú pera ẹni lọ́mọ gẹ́gẹ́ bí elétò ààbò tó ń tẹ̀lé àwọn èèyàn pàtàkì
láwùjọ. ọ̀gbẹ́ni àkàndé ní òfin tó de àwọn ikọ̀ ètò ààbò aláfarajológun bíi fìjìláńtì àtàwọn míì bẹ́ẹ̀ náà sì wà lẹ́sẹ̀pẹ́. bẹ́ẹ̀ ló tó fi dáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ àti ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun lójú pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn ikọ̀ elétò ààbò yòókù ti fọwọ́sowọ́pọ̀ láti má jẹ́ kọ́ọ̀fọ́ òfin ìrùnàgbà bíi tí wò mọ́ níbi ètò ìdìbò tí ó wáyé lónìí. wáyé àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti ṣàlàyé bí yóò ti máa taari àwọn èsì ìdìbò àti àwọn ohun tó bá yẹ káwọn aráàlú mọ̀ sí láti ojútò ìdìbò kó wá wọn síta táwọn ìdìbò láwọn ibi tí ìdìbò ti wáyé lónìí. ọ̀gá àjọ òun lẹ́ka ètò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Festus Okoye ṣàlàyé pé àjọ INEC ti kọ́gbọ́n púpọ̀ lára ètò ìdìbò tààrẹ àti tàwọn ọmọ ilé asòfin ilẹ̀ yìí tó wáyé sẹ́yìn. ọ̀gbẹ́ni Okoye ní lóòótọ́ ni òfin fààyè ìlànà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ sílẹ̀ láti ṣe àbíjáde èsì ìdìbò wípé alábòjútó lójútó ìdìbò ọ̀kan ni yóò ṣe àkọsílẹ̀ àbájáde ìdìbò ẹgbẹ́ òṣèlú kọ̀ọ̀kan sínú fọ́ọ̀mù EC8A léyìí tí wọ́n fi gbé ètò ìdìbò síta lójútó ìdìbò kọ̀ọ̀kan. bẹ́ẹ̀ ló ní aṣojú àgbà àjọ elétò ìdìbò lójútó ìdìbò kọ̀ọ̀kan náà gbọ́dọ̀ fọwọ́ sí àkọsílẹ̀ náà táwọn tọ́rọ̀ kádọ̀gbà náà ó sì gba ẹ̀dà èsì ìdìbò ọ̀hún. nínú ìròyìn míì àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti fòfin de àwọn aṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú tàbí ẹnikẹ́ni láti gbé ẹ̀rọ ìgbowó sanwó wọlé yan POS lọ sí ojútò ìdìbò kọ̀ọ̀kan lónìí. bákan náà ni àjọ INEC tún ṣàlàyé pé òun tún ti fi òfin de ẹnikẹ́ni tó bá gbìyànjú láti lo ohunkóhun tí ó bá ṣe irú iṣẹ́ láabi yìí. ọ̀gá àgbà àjọ elétò ìdìbò nípínlẹ̀ Anambra ọ̀mọ̀wé Elizabeth Ago ló ṣàlàyé èyí níbi ìpàdé oníròyìn kan tó wáyé ṣáájú ètò ìdìbò yàn sípò àwọn ọmọ ilé asòfin tí ó wáyé nípínlẹ̀ náà. gẹ́gẹ́ bó ṣe wí lásìkò ètò ìdìbò ààrẹ àti tàwọn ọmọ ilé asòfin àgbà ilẹ̀ yìí tó wáyé sẹ́yìn onírúurú ẹ̀sùn lóríṣiríṣi bíi gbígbé ẹ̀rọ ìgbowó sanwó wọlé POS lọ sójútó ìdìbò láti máa fi dọ́gbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí gba ìdìbò ló wáyé lásìkò ọ̀hún. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gá àjọ elétò ìdìbò ọ̀hún ṣèkìlọ̀ fún àwọn aráàlú láti má sanrú àsọ̀bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. rédíò Ọ̀ṣun alóore ìwọ̀ olóde Nàìjíríà láti ń kàn sí ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì tá a ní fún yín. ojúṣe rẹ ní ìdìbò fún àǹfààní ara rẹ agbègbè rẹ àti ilẹ̀ bàbá rẹ náà ló jẹ́ jáde lónìí lọ dìbò fẹ́ni tó wù ọ́ lọ́kàn láì fàjàngbọ̀n. ìgbìmọ̀ alábòjútó ẹ̀ka ètò ìdájọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ti dábàá ìfẹ̀yìntì onídandangbọ̀n fún adájọ́ ilé ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀ Taraba onídàájọ́ àdátù ní ìgbìmọ̀ ọ̀hún dábàá ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà lẹ́yìn ẹ̀sùn tí sínátọ̀ Sanusi Dagashi fi kàn án. sínátọ̀ Dagashi ló kọ onírúurú ẹ̀sùn nípa adájọ́ ilé ẹjọ́ gíga náà wípé ó ń fọwọ́ yẹ̀bùkẹ́ mú ọ̀rọ̀ ẹjọ́ kan tó léṣe nípa Malam Kashim Yahya àti Shitu Uwama pẹ̀lú iléeṣẹ́ Shuwari Farm. ìgbìmọ̀ tó ń mójútó ẹ̀ka ètò ìdájọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ló ní àwọn ṣiṣẹ́ ọ̀hún níbàámu pẹ̀lú abala òfin orílẹ̀‐èdè yìí léyìí tí ó pa láṣẹ fún èyíkéyìí adájọ́ tó bá kọ́ bẹ́ẹ̀lì níbi ojúṣe rẹ̀ láti fínúfíndọ̀ kọ̀wé fi iṣẹ́ sílẹ̀ tàbí kó gba ìfẹ̀yìntì lórí dandangbọ̀n lẹ́yìn tó ní ìgbésẹ̀ yìí náà ló ṣe wẹ́kú pẹ̀lú ohun tí adájọ́ àgbà pẹ̀lú ohun tí adájọ́ ilé ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀ Taraba onídàájọ́ Àjàtú ṣe níbi ọ̀rọ̀ ìgbẹ́jọ́ ọ̀hún. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti wọ ọkùnrin ẹni ọdún mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n kan ọ̀gbẹ́ni Samuel Maga nípínlẹ̀ Èkó lọ sílé ẹjọ́ fẹ̀sùn àfọwọ́rá fóònù àti owó olùjẹ́jọ́ ọ̀hún tí wọn ò fi agbègbè tó bí síta
ni ó ń jẹ́jọ́ oníkókó méjì lẹ́yìn tó ní ṣe nípa ìgbìmọ̀pọ̀ ṣíṣẹ́ ibi àti ṣíṣe àfọwọ́ra ní iwájú ilé ẹjọ́ májísírèètì tó wà ní Ògbódò. Bákan náà ni olùjẹ́jọ́ òun rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ilé ẹjọ́ láti dín ìjìyà òun kù wípé òun ò jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀ òun. Olùpẹ̀jọ́ èyí inspector Sunday Bassey ló sọ fún ilé ẹjọ́ wípé lọ́jọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù tó kọjá ni olùjẹ́jọ́ òun ṣe àfọwọ́ra fóònù àti owó ní ibùdókọ̀ kan tó wà ní Kétu nípínlẹ̀ Èkó. Lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí ni adarí ilé ẹjọ́ náà májísírèètì Dáúdù gba onídùúró oníjẹ́jọ́ òun pẹ̀lú ẹgbẹ̀rún lọ́nà 50 náírà àti onídùúró méjì tó sì sún ìgbẹ́jọ́ náà sí 20 oṣù yìí láti tẹ̀wájú lórí rẹ̀. Nílẹ̀ òkèrè ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ikọ̀ olùfẹ̀hónúhàn ló ya bo ojú pópó ìlú Paris lẹ́yìn tí ààrẹ ilẹ̀ náà tọwọ́ bọ ètò àtúnṣe ìlànà owó ìfẹ̀yìntì lójú lórílẹ̀‐èdè Faransé. Àwọn oníròyìn rí gbámú wípé àwọn ikọ̀ afẹ̀hónúhàn náà àti ọlọ́pàá náà ni wọ́n gbégbóná fúnra wọn ní ojú pópó Paris pẹ̀lú bí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ikọ̀ afẹ̀hónúhàn ọ̀hún ti ya bo ojú pópó lẹ́yìn tí ààrẹ ilẹ̀ Faransé Emmanuel Macron rí ìgbésẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tí àwọn ikọ̀ alátakò ń gbòpó sí lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Wàyí o ikọ̀ alátakò ìrètí wà wípé òun náà padà fi ìhà tó kọ sí ọ̀rọ̀ hàn nípa dídi ìbò tako ìjọba tó wà lóde lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Ká tó mú ìròyìn ní kùtù àìtòní wá sópin ẹ̀bùn kókó wa mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àtẹ̀lé ọ̀gá àgbà yanyan lẹ́kùn kọkànlá ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Síkírù Àkàndé ti ké sí àwọn aráàlú láti má ṣe tako òfin tó de ètò ìdìbò. Ìgbìmọ̀ tó ń bójútó ẹ̀ka ètò ìdájọ́ orílẹ̀-èdè yìí ti dábàá ìfẹ̀yìntì lórí dandan fún adájọ́ ilé ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀ Taraba. Ikọ̀ olùfẹ̀hónúhàn ya bo ojú pópó ìlú Paris láti fi ẹ̀dùn ọkàn wọn lórí bí ààrẹ ilẹ̀ Faransé Emmanuel Macron ti tọwọ́ bọ òfin àti ìlànà ìfẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ lójú nílẹ̀ ọ̀hún. Èyí ló pin ìròyìn ní kùtù àì Nathaniel Oyègòkè lólóòtú, Abíọ́dún Babádíyà lóníròyìn yìí. Fẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àti ọ̀rọ̀ tó tó jọmọ́ ti ilé iṣẹ́ yìí tún lè kàn sí ìtàkùn ayélujára www.osbcng.org. mo kí yín ẹ kú àjíòde o. Onímọ́tò má ṣe sáré àsápajúdé o, wakọ̀ pẹ̀lú sùúrù. Onímọ́tò má fẹ̀mí ara rẹ̀ ṣòfò yẹ o, ṣọ́ra eré sísá léwu. Má fẹ̀mí àwọn èrò ṣòfò yẹ o, láwa ní ìkúkù lójú pópó wa, ṣọ́ra eré sísá léwu.